Good morning, everyone. Am I audible? Thank you. So, have you, all of you, have installed that software that I had asked you? Do you have PSpice in your laptops or computers? Have you installed it or not? Please comment in the chat box why. Why didn't you? Jatin, why didn't you install the software? And what about others? Vaishnavi, Pawan. Why it is not working? It might not have been successfully installed. Vaishnavi, why didn't you install the software? Okay. So please do it in this week itself. Okay, otherwise we will lag behind. So in this OrCAD, we need to build a circuit. So how do we build the circuit? See here at the right hand side there is a toolbar. Okay. Now here in this part, see here there are different libraries available to us. So out of this we need to select the required library, and then from that we'll have to select the required component. Now first of all what we require is a thyristor. Okay, so here there is a thyristor family. So out of these available components we need to select any one of them. So here I will select 2N1595 SCR. So I'll say OK, and then I'll rotate it. Okay, and then I'll place, and while the number of times you click this button or you click this component, then it for those number of times it will get placed. So once you once you are done with placing the component, you should press escape button. Okay, otherwise तुम्ही जिथं जिथं क्लिक कराल तिथं तिथं तो thyristor place होत जाईल. Okay, so we don't want number of thyristors in a circuit, we just want a single thyristor. Okay, so first of all we'll select this thyristor. Then what we require is two resistors we require. So again we should go to this part, place part, and in this analog you will find there are basic components like capacitor, inductor. Okay, so out of that what we require is a resistor. Or directly here in part, if you just press this R, it will be available to you. Okay, so this is the resistor that we need to select. So here I'll require two resistors, so I'll put it in the circuit and then say escape. Okay, now see here the values of the resistors we need to change. Here R1 is 500 ohms and R2 is 2k. So you just click on the value
double click on the value, so it will display you the value. So you can change the value here. Okay, likewise for this I need 2k, so I'll change it to 2k. Okay, so this is it. Now next thing is we need two sources, one is DC, other one is AC. So again I'll go to this part. Suppose if I press here VDC, for that we'll have to select all the libraries. If we are directly searching that part, we'll have to select these libraries, and then we'll have to search this part. Okay, so then only it will be able to give you the result. So here VDC is available. Actually it is available in this library which is called as source. इथं जी सोर्स म्हणून लायब्ररी आहे त्यात आपल्याला व्हेरियस टाइप्स ऑफ सोर्सेस मिळतात. तर त्यातला आपण हा डीसी सोर्स एक घेणार आहे. सो लेट मी टेक इट. हे आता आपण गेट व्होल्टेजसाठी यूज करणार आहे. से एस्केप. इथं आपण 5 व्होल्ट डीसी सेट करूयात. ओके, आता आपल्याला एक एसी सोर्स लागणार आहे. आता सोर्सेस मध्येच असणार आहे तो. सो I'll select here V sign. Okay, so here V sign I'll select. ओके, आता इथं आपल्याला ह्या सायनोसॉइडल सोर्सची पॅरामीटर सेट करायला लागतील. ऑफसेट व्होल्टेज विल हॅव टू सेट इट टू 0. We sure don't want any offset. Amplitude, peak to peak amplitude, say 12 volt peak to peak if I want to say it. And then frequency of 50 hertz. Line frequency we will set. Okay. Now we add one more component is left, that is ground. So here ground is directly available is here. आपल्याला ग्राउंडचा टूलबार मध्ये आपल्याला इथं ग्राउंडचा ऑप्शन दिसतोय GND. त्यातला आपण हा झिरो सोर्स जो आहे तो इथं सिलेक्ट करायचा. ओके, दे एस्केप. ठीक आहे, आता आपल्याला जे कंपोनेंट्स पाहिजे होते ते मिळालेत. आता आपल्याला हे कंपोनेंट्स कनेक्ट करायचे आहेत. सो विल रिक्वायर अ वायर. सो अगेन on the right hand side there is a toolbar. On that toolbar the third one is wire. आता with the help of wire we will connect it. Okay, connection करताना properly करायचं आहे, so that it will not get short circuited through the components. Otherwise it will give you the netlist error. Okay, so now in this way we can complete our circuit. Have you understood how we can build a circuit? Okay, so it is very simple. Now आता आपल्याला सर्किट साठी त्याचे सिम्युलेशनचे जे सेटिंग आहेत ते आपल्याला इथं करून घ्यायला पाहिजे. त्यासाठी इथं वर हा सिम्युलेशन सेटिंग प्रोफाइल म्हणून ऑप्शन आहे. इथं आपल्याला इफ यू सिलेक्ट ऑन दिस, here in the analysis we need to select transient. Okay, then here run to time I have set it as 100 millisecond. Start saving after 0 seconds. Okay, so only this thing we need to set. By default it is 1000 nanoseconds. Okay, तुम्ही एखादं सर्किट जेव्हा कन्स्ट्रक्ट करायला जाल तेव्हा बाय डिफॉल्ट इथं 1000 नॅनोसेकंड वगैरे दिसते. ते आपण चेंज करून इथं रन टू टाइम 100 मिलीसेकंड करायचं. एवढंच एक सेटिंग आपल्याला करायला लागतंय. ओके, देन I'll delete this circuit now. Okay,
आता हे आपलं सर्किट झालंय. नाव इफ यू वॉन्ट टू चेंज इट्स सिम्युलेशन प्रोफाईल देन वी कॅन चेंज इट. ओके, ऍक्च्युली इथं आपल्याला सिम्युलेशन प्रोफाईल इथं क्रिएट करता येतं. ऍक्च्युली इथं न्यू सिम्युलेशन प्रोफाईल म्हणून करायचं. तिथं तुम्ही नाव द्या तुमच्या सर्किटला. सपोज इफ आय सिलेक्ट इट ॲज VI ऑफ SCR. क्रिएट से क्रिएट जेव्हा म्हणतो तेव्हा आपल्याला एक विंडो पॉपअप होते सिम्युलेशन सेटिंगची. इथं आता मी मगाशी जसं सांगितलं ते ऑलरेडी मी सेटिंग केलं होतं म्हणून ते तुम्हाला दिसत होतं. पण तुम्हाला जर स्वतःहून करायचं असेल तर यू शुड क्रिएट इट फर्स्ट ऑफ ऑल. इथं तुम्ही बघू शकता रन टू टाइम इट इज 1000 नॅनोसेकंड. सो व्हॉट आय वॉन्ट टू डू इज आय वॉन्ट टू मेक इट 100 मिलीसेकंड्स. ओके, सो से ओके. नाव आता आपल्याला इथं जो ट्रायंगल दिसतोय दॅट इज फॉर टू रन द सर्किट. सो इफ आय से रन द सर्किट, आता इथं आपल्याला ब्लँक दिसते. का ब्लँक दिसते? कारण या सर्किट मध्ये मी इथं कुठंही प्रोब लावलेले नाहीयेत. कुठं व्होल्टेज चेक करायचं किंवा काय. तर इथं काय करायचं आहे आपल्याला, तर ह्याच विंडो मध्ये विल हॅव टू से ऍड ट्रेस. I'll select I of R1. Okay, I of R1 म्हणजे काय? The current flowing through this resistor 1, that is nothing but anode current. Now we need to check the VI characteristics. Okay, so here on X axis the axis variable what I want is VAK, that is voltage across anode and cathode. So V of X1A. Okay, say okay. Let me correct it. From 0 volt I'll set. Okay, so if you see here it will show you the VI characteristics like this. On X axis there will be voltage across anode and cathode, and on Y axis there is an anode current. Okay, हे आपण स्टडी केलंय. During theory sessions we have studied the VI characteristics of SCR. Initially the current is 0, but as soon as the sufficient gate voltage is available at this particular instant here, the SCR will be turned on, and once it is turned on voltage across it will has been called to approximately 0.5 volt, and then as we go on increasing the voltage across its anode and cathode, the current also increases like this. Anode current. Understood everyone? Okay, so here आता या सर्किट मध्ये समजा मी जर हा गेट व्होल्टेज थोडा चेंज केला. सपोज इफ आय मेक इट 10 volts, then let us try to understand what will be the effect of it on the plot. Okay, so there will be anode current here, then axis settings, axis variable again I'll select as V of X1A here. Okay, then so the characteristics will also be changed. Okay,
see the characteristics. Okay, so it will be changed. तर आता आपल्याला हे फुल सायकल दिसते, याचा अर्थ काय आहे की आपला ट्रिगरिंग हे प्रॉपर होत नाहीये. आपलं एससीआरचं ट्रिगरिंगच प्रॉपरली होत नाहीये. ओके, म्हणजे आपल्याला मिनिमम इथं 5 व्होल्ट तरी दिलं पाहिजे, सो दॅट आपल्याला हा जो थायरिस्टर आहे तो टर्न ऑन करता येईल. ओके, गेट सिग्नल जो आहे तो 5 व्होल्टचा तरी दिला पाहिजे, सो दॅट दिस एससीआर विल बी टर्न्ड ऑन. अंडरस्टूड एव्हरीवन? आदित्य, Rahul, Rajvardhan, you have understood or not? Azim, Omkar, Saini, you are getting this or not? Azim, you are there or not? Saini, Rahul, Rajvardhan. Okay, so you need to perform this experiment by today. The next week, I won't entertain any of. So whatever you have to do, you'll have to do tweak. Okay, anyhow, you install the software. Whatever are the theories should get resolved there, and then start performing these experiments. Okay. Hello, am I audible? Hello, am I audible? Yeah. So आजच्या आज हे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करून घ्यायचं आहे आणि आजच्या आज हा एक्सपेरिमेंट पण कम्प्लीट करून घ्यायचा आहे. मला नेक्स्ट वीक मध्ये कुठलाही रिझन नको आहे की हे का नाही झालं. इन द नेक्स्ट वीक आय आस्क यू ऑल regarding this. Okay, if you want I will share the link of this video today itself, so that you will be able to understand how to construct the circuit and how to simulate the circuit. Okay. Okay, so now you can leave this meeting and start working on the software. Install it right now and go ahead for this experiment. You may leave now. Thank you.